So we'll continue with that chapter. So आजको chapter name, topic name is interference of light waves. So light is an electromagnetic wave, right? So मैले clearly explain गरेको थिएँ कि light is electromagnetic wave. Electromagnetic wave किन भन्ने चाहिँ, so in one of the axis the electricity component is flowing. In other perpendicular axis the magnetic component is flowing. In the third axis the wave itself is propagated, right? So it is an electromagnetic wave. So I gave you a spectrum of electromagnetic wave where the most energetic was the gamma ray, GAMMA gamma ray, and the least energetic was the radio waves. Okay, so this is the highest energy radiation. This is the lowest energy radiation. It has the highest frequency, so frequency will be highest, its frequency will be lowest. So now there is one thing similar between all these rays in the spectrum. So gamma ray ke baad X-ray outside, X-ray ke baad UV ke baad visible, infrared, by microwaves, then radio waves. So there is one thing that is common to all these electromagnetic waves. What is it? So speed is always common. Either speed जहिले पनि constant हुन्छ. So they all travel with the same speed at a same medium. So अगर vacuum मा छ भने यिनीहरु यही speed ले travel गर्छ. अगर अर्को medium मा छ भने अरु same velocity मा travel गर्छ यिनीहरु, right? So velocity will remain the same. किनभने यो सबै electromagnetic wave हो. यिनीहरुको velocity 3 to 10 to the power 8 meter per second हुन्छ vacuum मा. Okay? So now के हुन्छ भने चाहिँ, if you have noticed while traveling to Siliguri or maybe West Bengal मा कहीँ travel गर्दैछ भने पनि if you have turned your FM on, हैन, अनि हाम्रो सिक्किमको कुनै FM station चल्दैछ, टिस्टाको छेउमा आइपुगेपछि you hear two stations, like you hear the sounds of two different stations one over the other. So सिक्किमको station पनि बजिरहेको हुन्छ, then the same station that is run on the same frequency in West Bengal त्यो पनि run भइरहेको छ त्यो frequency मा. So you hear almost two radio signals, two radio waves. You hear two FM stations at the same time. So it will not be clear. Both of the stations will not be clear. There will be overlap. So there will be one FM station, and over that you will hear the other FM station. But both of the stations will not be clear. So what is happening here is there are two radio waves. There are two radio waves that are at the same frequency. So radio wave 1, radio wave 2. They are at exact same frequency. That is why our 93.5 FM चलिरहेको छ भने, as soon as you cross Tista or something, so you have another radio station that is run in West Bengal with the same frequency overlapping your radio, right? Which means something is interfering the actual path of the original wave. So this the original wave that we were listening to, that is the radio station from Sikkim, is being interfered by another radio station, another radio wave that is run in West Bengal, which means basically electromagnetic waves can be interfered. Interfered. So it basically means that the radio waves that we listen to as FM or AM or whatever it is can be properly interfered, right? Okay, so once again, give me 2 minutes, okay? I'll be right back. Yeah, okay, I'm back. So के हुन्छ भने चाहिँ electromagnetic waves that are already traveling at a certain frequency, right? So if they come in contact with another electromagnetic wave
that is run at the same frequency, then these two frequencies, these two waves will interfere, right? This will interfere, and there'll be like an interference between these two waves, and the clarity will be disturbed if it is in terms of sound waves. So if you are traveling sound in this, if you are like transmitting sound in these waves, then it'll be like the sound will be not clear, right? It'll be loud and noisy and will not be clear. Two radio stations overlapping one over the other that is playing two different things will be loud, noisy, and like incoherent. It'll not be coherent. It'll not sound good to the ears, right? So this phenomenon is known as interference. Interference, we have electromagnetic waves, two electromagnetic waves that are traveling at same frequencies, interfering with each other. So एउटासँग अर्को interfere हुँदैछ, right? So now we generalize this in terms of light waves. So let's generalize this in terms of light waves. So I'll give you a simple example, okay? So let's say I have torch 1 and I have torch 2. So each torch, both of the torch produce the same light, right? They produce it at the same frequency. Okay, but the intensity of torch 1 is half of intensity of torch 2. So let's say if the intensity of torch 1 is 1000 lumens, 1000 lumen, torch 2 is 2000 lumens. Okay, so I have two torches. Lumens, luminous intensity, it is the SI unit of light intensity. SI unit of light intensity. SI unit of light intensity is called lumens. Okay, so now I have two torch 1 and torch 2. They produce the same light of the same frequency, but the only difference is their intensities. So intensity of torch 1 is 1000 lumens and intensity of torch 2 is 2000 lumens. So now what I'm doing here is I'm focusing this torch this direction and this torch this exact same direction. So I'm trying to focus the two torches at the exact same point. So my duita torch like यहाँ focus गराउन खोज्दैछु. Okay, so now if I had a device which could measure the luminous intensity, the light intensity at this point. So if I could measure the light intensity at this point, what would my light intensity be? 3000. It would be around 3000 lumens. Yeah, it would be around 3000 lumens. किनभने सिधै यो लाइट आउँदैछ, यो लाइट ठोकिदैछ, you get 3000 lumens, around 3000 lumens of intensity, right? So now in light waves, interference त हुँदैछ. We are supposed to have interference, right? Because they are at the same frequency. So there should be some disturbance in the wave, and will not get exact 3000. That's the reason why we don't get exactly 3000 lumens, because there is interference of light in between and some energy is lost in that process. So we don't get 3000, we get around 3000. So if interference on the possibility no bhएको, the luminous intensity at this point would be exactly 3000, right? It would not be anything less or anything more. But since we have interference, it will not be 3000, right? So now what we can conclude from interference, like what we can get a general idea about interference is, let's say we have two electromagnetic waves. We have electromagnetic wave 1, we have electromagnetic wave 2. They are at the same exact frequency, okay? And let's say the intensity of the first electromagnetic wave is I1, intensity of second electromagnetic wave is I2. Amplitude of first electromagnetic wave is A1, amplitude of second electromagnetic wave is A2. So now, मैले एउटा light incident गरे, which was 1000 lumen, and another light incident gare that was 2000 lumen at a point. So what was the luminous intensity of the light that I got at this point? It was around 3000 lumens, right? It was around 3000 lumens. So is the intensity increasing or decreasing? It is obviously increasing, right? So now what we can derive, we can just write a simple formula is I1 plus I2. The final intensity of the light at this point will be equal to I1 plus I2 plus 2 under root I1 I2 into cos phi, where phi is the phase difference. Phase difference between the two light source.
Okay, so we can come to a conclusion of an intensity relation which is greater than I1 and I2. Okay, and plus 2 under root I1 I2 cos phi. So yo cheese negative hunda most probably this thing will turn negative किनभने यो phi को value हाल्दाखेरि cos को value negative आउन सक्छ, and we might get intensity that is less than 3000, and there is possibility that we might get intensities greater than 3000. So there is constructive interference and destructive interference as well. So there are two types of interference that can happen. Okay, that will come later in this chapter. फर्स्टलाई चाहिँ कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफियरेन्स भन्छ. कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफियरेन्स भनेको चाहिँ अर्कै टाइप हुन्छ, अनि अर्को चाहिँ नन कन्स्ट्रक्टिभ डिस्ट्रक्टिभ पनि भन्छ, सम कोलोकल टर्ममा डिस्ट्रक्टिभ भन्छ. सो द्याट विल कम लेटर इन द च्याप्टर. बट फर्स्ट थिङ्स फर्स्ट यु निड टु नो अबाउट दिस. इन्टरफियरेन्स भनेको बुझ्यो, दुईटा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ द्याट हेभ द सेम फ्रिक्वेन्सी बट डिफरेन्ट इन्टेन्सिटी एन्ड एम्प्लिट्युड. दे इन्टरफियर when they are signed or when they follow the same path, they are on the same path and they're what incident on the same place, right? So that is interference. You need to know the intensity formula. This is the intensity formula. We have a similar formula for amplitude. A square, that is the final amplitude square, final amplitude square equal to a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos phi. So this is the amplitude relation you need to remember. This is the intensity relation that you need to remember. There is no derivations required. You just need to remember the values. Remember the formula, sorry. Amplitude square, that is the final amplitude of the light source of the electromagnetic wave that is incident on something, is equal to amplitude of the first light wave, electromagnetic wave, sorry, amplitude of the second electromagnetic wave plus 2a1 a2 cos phi. यहाँ चाहिँ square root छैन, यहाँ square root छ, so don't confuse yourself. These two formulas are very, very important. Not for your, not only for your board's point of view, for your entrance point of view, but these two formulas are extremely important. Extremely important. Okay? Yeah. Yes. Topic is interference of light waves. Huygens principle भन्ने chapter थियो नि, त्यसको next chapter छ नि, interference of light waves. त्यही हो. न्यूमेरिकल गराउँछु भन्नुहुँदैछ त. न्यूमेरिकल म अफलाइन गराउँछु भाइ. पुरा टाइम लाग्ने रहेछ न्यूमेरिकल, त्यो डिक्टेट गर्नु, यो गर्नु, त्यो गर्नु कि, सो म अफलाइन गराउँछु नि. ल के रे टपिक चाहिँ इन्टरफेरेन्स अफ लाइट वेव्स. यस भाइ भन त. एउटा फर्मुला एकखेप रिपिट गर्नु क्वेशन. ए मिक्स. ओके. सो एकखेप रिपिट गरिदिन्छु ल. सो अगर मेरोमा दुईटा लाइट सोर्स छ, लाइट सोर्स 1, लाइट सोर्स 1, लाइट सोर्स 2, यिनीहरुको सेम फ्रिक्वेन्सी छ, राइट? तर इन्टेन्सिटी डिफरेन्ट छ, एम्प्लिट्युड डिफरेन्ट छ. सो इन्टेन्सिटी इज I1, sorry, intensity is I1 and I2 छ, right? So they have two different intensities and two different amplitude, A1 A2, right? Two different amplitudes, A1 A2, तर यिनीहरुको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ सेम छ. सो यिनीहरु इन्टरफियर गर्छ. सो यो एकदम क्लियर छ. मैले एक फेरि एक्जाम्पल दिन्छु सेम कुरा. सो यो कहाँ चाहिँ हामीले रियल लाइफमा देखेको छ भने यो सिलगढी अथवा कहीँ वेस्ट बेङ्गल ट्राभल गर्दाखेरि, सिक्किमबाट ट्राभल गर्दाखेरि अगर हामी एफएम सुन्दै जाँदैछ भने चाहिँ, सो एउटा पर्टिकुलर ठाउँ पुगेपछि, टिस्टातिर पुगेपछि यु विल हियर टु डिफरेन्ट स्टेशन्स ओभरल्यापिङ. एउटा त सिक्किमको स्टेसन बजिरहेको हुन्छ, अनि के हामीले केही चेन्जै गर्नु पर्दैन, सेम स्टेसनमाथि एउटा वेस्ट बेङ्गलको सेम फ्रिक्वेन्सीको स्टेसन सुनिरहेको हुन्छ. यो चाहिँ 93.5 मा चाहिँ फेमस हो. 93.5 स्टेसन जुन सिक्किमको छ, त्यो बजाउँदै हामी सिलगढी जाँदैछ भने टिस्टातिर पुगेपछि विल हियर अनदर एफएम द्याट इज ओभरल्यापिङ ओभर इट. अर्को एफएम सुन्छ हामी त्यसकै माथि. वी क्यान हियर बोथ द भोइसेस, बट बोथ विल नट बी क्लियर. इट विल बी मफल्ड एन्ड लाइक लाउड एन्ड नोइजी एन्ड अल द थिङ्स. इल नट बी क्लियर टु द इयर्स एन्ड नट बी सुदिङ एज वेल. सो त्यसलाई चाहिँ इन्टरफियरेन्स भन्छ. सो दुईटा भन त. मेरो क्वेशन छ हो. भन न. जस्तै तपाईले EM1 र EM2 भन्ने एक्जाम्पल दिनु भएन. दुईटा सेम फ्रिक्वेन्सीमा छ. करेक्ट. अन्त I1 I2 A1 A2 छ. करेक्ट. अन्त तपाईले भन्दै इन्टेन्सिटी यो दुईटा कम्बाइन भयो भने इन्टेन्सिटी बढ्दै छ भन्नु नि तपाईले. करेक्ट. इन केस cos थीटा पोजिटिभ भ्यालु आयो भने. करेक्ट. कसरी इन्टेन्सिटी त बढ्छ? इन्टेन्सिटी बढ्छ मतलब यहाँ बढ्छ भनेको मतलब 3000 भन्दा बेसी हुन्छ भनेको. 3000 भन्दा बेसी हुन सक्छ नि भाइ. यस्तो हुन्छ इन्टरफियरेन्स भनेको चाहिँ एउटा ब्राइट फ्रिन्ज, एउटा एनर्जी लस प्याटर्न यस्तो हुन्छ फ्रिन्ज. हेर ल, यो एउटा डार्क फ्रिन्ज हो, त्यहाँदेखि एउटा व्हाइट फ्रिन्ज, एउटा डार्क फ्रिन्ज,
So यो सबै डार्क हो क्या. So this is black completely and this is white completely यो बिचको. So there might be यो यसलाई constructive interference भन्छ. So यस्तो केसेसमा हुन सक्छ जहाँ चाहिँ हाम्रो इन्टेन्सिटी 3000 भन्दा बेसी हुन सक्छ. ओके, सो यहाँ चाहिँ कन्स्ट्रक्टिभ भन्छ त्यसलाई. यसको बादमा एउटा एन्टायर एक्सपेरिमेन्टै छ, यङ्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्ट भन्ने. यस भाइ. एमाले सोध्दैछ खै तपाईँ भनेर. के भनेर? के सोध्यो अरे पेमाले? एड भएन अरे? खै तपाईँ भन्दैछौ एक्सेप्ट भएन. एकछिन फेरि उयो गर्नु भन. कन्टिन्यू गरिदिनुहोस् न. एकछिन ल भाइ. या तिमीलाई म के भन्दैछु भने दुईटा लाइट सोर्स छ, यिनीहरूको त्यो सेम फ्रिक्वेन्सी छ, दुईटा डिफ्रेन्ट इन्टेन्सिटी छ, दुईटा डिफ्रेन्ट एम्प्लिट्युड छ, अनि यिनीहरू एउटा पोइन्टमा स्ट्राइक गर्दैछ यहाँ, राइट. सो यो गर्दाखेरि चाहिँ इन्टरफियर हुन्छ दुईटा वेभ्स, दुईटा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ इन्टरफियर हुन्छ. लाइटमा त्यस्तो हुँदैन, लाइटमा त्यस्तो भिजिबल हुँदैन. देयर आर सर्टेन क्राइटेरिया हामीले फुलफिल गर्नुपर्छ, त्यति बेला मात्रै हामी भिजिबल इन्टरफियरेन्स देख्छ. हामीले देख्न सक्ने इन्टरफियरेन्स देख्नको लागि चाहिँ हामीले कतिवटा क्राइटेरिया फुलफिल गर्नुपर्छ. अगर त्यो क्राइटेरिया फुलफिल भएन भने चाहिँ यो इन्टरफियरेन्स हुँदैन. वी क्यान सी इट, इन्टरफियरेन्स हुन्छ बट भिजिबल हुँदैन, राइट. सो तर यसको एक्जाम्पल चाहिँ एफएम हो. एफएमको एकदम क्लियर एक्जाम्पल बुझ्दा हुन्छ, किनभने एफएममा पनि रेडियो वेभ्स युज हुन्छ. रेडियो वेभ इज अ काइन्ड अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ. इट इज नट अ काइन्ड अफ, इट इज अ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ. अनि लाइट पनि एउटा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ हो. सो दिस टु आर सिमिलर इन दर प्रपर्टिज, सो दे सो सिमिलर इन्टरफियरेन्स क्या. सो लाइटमा पनि त्यस्तै हुन्छ, इन्टेन्सिटी बढ्छ, हामी इन्टेन्सिटी बढेको देख्छ, बट देयर इज लट अफ थिङ्स ह्यापनिङ इन साइड. त्यो चाहिँ अब यङ्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्टमा आउँछ हाम्रो नेक्स्ट एक्सपेरिमेन्ट, नेक्स्ट टपिकमा. ओके, सो त्यहाँबाट कन्टिन्यू गर्छु म. सो यो दुईवटा फर्मुला याद गर्नुपर्छ तिमीहरूले. इन्टेन्सिटी बढ्छै बढ्छ. अगर मैले 1000 लुमेनको एउटा लाइट र 2000 लुमेनको अर्को लाइटलाई एउटा पोइन्टमा इन्सिडेन्ट गर्दैछु भने मेरो इन्टेन्सिटी 3000 या 3000 को आसपास हुन्छै हुन्छ, बिकज दुईटा लाइट छ, दुईटा लाइट सोर्स छ, उज्यालो त बेसी नै हुन्छ, राइट. सो दिस आई विल बी इक्वल टु I1 + I2 + 2 √I1 I2 cos phi. यो याद गर्नुपर्छ. वेयर phi इज द फेज डिफरेन्स बिट्विन द टु लाइट सोर्स. यो याद गर्यो. अनि एम्प्लिट्युडको फर्मुला A² = A1² + A2² + 2A1 A2 cos phi. यो पनि याद गर्नु. हजुर, यो फर्मुला चाहिँ के को? आई को चाहिँ इन्टेन्सिटी अफ द फाइनल लाइट सोर्स, फाइनल लाइट जुन निस्किन्छ. अर्को चाहिँ एम्प्लिट्युड. ओके ओके ओके, नेक्स्ट. ओके, यो भयो. सो यो पार्ट त्यस्तो अप्ठ्यारो छैन, एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ मलाई. सारी होइन, म दिन्छु नि यसको पिडिएफ. ओके, साह्रो छ. अब अहिले त तिमीले मलाई सोध्यो नि है, त्यो कसरी 3000 या त 3000 भन्दा बेसी हुन्छ त्यो सोध्यो नि, त्यसको एक्सप्लेनेसन दिन्छु ल. अब त्यसको लागि चाहिँ मैले दुईटा टर्म एक्सप्लेन गर्नुपर्छ, जुन चाहिँ म एक्सप्लेन गर्न आँटेको थिएँ, अब गर्छु. ओके, नेक्स्ट स्लाइड गरे ल. कोहेरेन्ट एन्ड नन कोहेरेन्ट सोर्स. Okay, so coherent source and non-coherent source. So duita light source, there are two different light sources. First one, like the coherent sources one. So if there are two light waves, let's say a light and not light source, let's say light 1, light 2. Okay, they have the same exact frequency, they have different intensities I1, they have different amplitudes I1 I2, intensities I1 I2, amplitude A1 A2, right? And you know that light is, let's say light is moving in a sinusoidal wave like this. It is moving in a sinusoidal wave like this. Now, if there is a constant phase difference, so duita ko beech ma euta constant phase difference cha, matlab throughout the motion of the light wave, throughout the motion of the electromagnetic wave, agar euta constant phase difference maintain huँदैछ दुईटा light source को बीचमा भने यो sources like coherent sources भन्छ. Okay, अगर दुईटा light source छ, they are at the same frequency but they have different intensity, different amplitude, or let's say frequency when different, there are two different light sources, right? There are two different light sources. Forget about all these parameters, just remember there are two different light sources, they are producing light.
They are producing light in a particular pattern, in whatever pattern they are supposed to produce it. So they are producing light, and the phase difference between the light remains always constant. So if the phase difference between the light is always constant, then these types of sources are known as coherent sources. Phase difference can also be 0 degree. It can be 0 degree, but it has to remain constant. Okay, so throughout the motion of two light waves or two or more light waves, they are said to be coherent. Two or more light waves are said to be coherent if they have the constant phase difference throughout the travel. Entire travel process, if they have a constant phase difference, the two light waves are said to be coherent light waves. Two or more, whatever it is, right? So these are called coherent light sources because they have a constant phase difference. Now, there are other explanation. Non-coherent source of light waves are those light waves which do not have a constant phase difference. So their phase difference is a function of time. Their phase difference is a function of time. After some time, the phase changes to some particular angle, and after some more time, it changes into some particular angle. So, for example, एक time at 30 degree थियो, then after 5 seconds it is 60 degree. After 5 more seconds it is 90 degree, something like this. Okay, so which means there is a constant change of phase angle, constant change of phase difference between the two light sources. So these types of light sources are known as non-coherent light sources. Okay, so coherent light sources are light sources that have a constant phase difference. Non-coherent light sources are light sources which do not have a constant phase difference, which means their phase difference is a function of time. It depends on time. Their phase difference will change with respect to time. Okay, so for visible interference मतलब अगर लाइट को इंटरफेरेंस हामीले देख्न सक्ने इंटरफेरेंस हुनु छ भने चाहिँ we need to use light sources which are coherent. If we don't use light sources which are not coherent, if we use incoherent light sources, then we'll not get visible interference. त्यही कारणले if the sun is shining outside and you shine a bulb inside your house, you don't see interference of light. You just see that the sun is overpowering your bulb and the bulb अलिकति कम्ती ग्लो भएको जस्तो हुन्छ. There is no interference. You don't see any pattern of interference. You don't see interference भनेको चाहिँ के हो भने चाहिँ there is a light fringe and there is a dark fringe. So there is a region of darkness and there is a region of light. Again, there is a region of darkness. There is a region of light. Again, there is a region of darkness. There is a region of light. So यस्तो zebra को coating हुन्छ नि त्यस्तै हो. Interference भनेको चाहिँ त्यही हो. There is a light dark fringe, dark, I mean light, dark, light, dark, light, dark. So let's interference pattern banda. Yes, bhai. फेरि भन्दिनु न अगाडिदेखि. Okay, त्यो so constant देखि. Okay, दुईटा light source छ, यिनीहरुको phase difference constant छ भने त्यसलाई coherent light source भन्छ. अगर दुईटा light sources छ, यिनीहरुको phase difference constant छैन, मतलब phase difference is changing with respect to time, then they are called the non-coherent sources. Okay? So visible interference भनेको हामीले देख्न सक्ने interference गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई दुईटा या त दुईटा भन्दा बेसी coherent sources चाहिन्छ. दुईटैको same phase difference चाहिन्छ हामीलाई. मतलब constant phase difference throughout चाहिन्छ हामीलाई. Okay, we need two light sources which have a constant phase difference throughout. यिनीहरुको phase difference चाहिँ totally constant in their motion हुनु पर्यो. Right? अन्त मात्रै हामीले देख्न सक्ने interference, the interference that we can see, त्यस्तो खालको interference देख्न सक्छ. नभए त्यस्तो interference हुनै सक्दैन. नभए interference चाहिँ हुन सक्दैन. We can't see the interference. So interference is nothing but series of dark and light fringes. So एउटा dark, एउटा light, एउटा dark, एउटा light type को fringe separation, a series of light and dark fringes like interference भन्छ. So if you want a visible interference, then we need the light source to be coherent. Okay, they have to be of the same phase difference. किनभने let's say our intensity formula के दियो? I1 plus I2 plus 2 under root I1 I2 cos phi. So अगर हाम्रो यो phi constant छ भने even if it is zero, we get intensity formula as I1 plus I2 plus cos 0 is 1, 2 under root I1 I2. Okay, we get something like this and we get the values. We can see a visible interference. अगर time dependent छ, अगर मेरो phase difference time dependent छ भने हाम्रो यो भ्यालु साइकल हुन्छ. मतलब 0 देखि लिएर अगर 360 सम्म जान्छ त्यहाँ फेरि 0 मा आइपुग्छ. साइकल हुँदैछ नि त. It'll go to 0 to 360, again 360 to 0, 0 to 360, 360 to 0. So यस्तो गर्दाखेरि यो भ्यालु साइकल हुन्छ. सो कस को भ्यालु कतिदेखि कतिसम्म भेरिएसन हुन्छ? कस को भ्यालु कहाँसम्म कहाँ साइकल हुन्छ?
1 to 0. 1 to -1. 1 to -1. So cost को value चाहिँ maximum cost value is 1, minimum cost value is -1. So अगर मेरो phi यो phase difference चाहिँ cycle हुँदैछ with time, so मेरो phase difference चाहिँ change हुँदैछ every time भने चाहिँ यो cos phi ले गर्दाखेरि यो entire thing 0 हुन्छ, किनभने एउटा पर्टिकुलर टाइममा 1 हुन्छ, अर्को पर्टिकुलर टाइममा -1 हुन्छ. सो त्यो गर्दाखेरि यो क्यान्सल आउट हुन्छ, यो कुरा दिस विल क्यान्सल आउट कम्प्लिटली. सो what will we be left with? I will be equal to I1 plus I2, जुन चाहिँ हामीले नर्मली देख्छ. अघि फर्स्टको टर्च एक्सपेरिमेन्टमा के भएको थियो, दुईटा लाइट सोर्स युज गरेको थिएँ, 1000 लुमेनको, अर्को 2000 लुमेनको. सो what will be the final intensity of the brightest part will be 3000 lumen. So we don't get a dark region in that. मैले दुईटा टर्च लाइट एउटा पोइन्टमा फोकस गरे भने त्यो पोइन्ट अन्धारो हुँदैन नि त. अन्धारो छ भनेको द्याट इज इन्टरफियरेन्स, that thing will be bright. So since it is bright, which means no visible interference is happening. किन भएको छैन, किनभने दुईटा लाइट सोर्स छ जसको फेज डिफरेन्स कन्स्टेन्ट छैन. The phase difference is oscillating over time. The phase difference is changing over time, right? So if the phase difference is changing over time, यो cos value ले आफूलाई क्यान्सल गरिहाल्छ. यो cos value ले आफूलाई क्यान्सल गर्यो भने चाहिँ हाम्रो इन्टेन्सिटीको फर्मुला खाली I1 plus I2 मात्रै उब्रिन्छ. So we just have the light region, the bright region only. So bright region मात्रैलाई interference भन्दैन. Interference को लागि we need a bright dark fringe. Sorry. So that is only interference. So I'll go back to the first page, second page. यहाँ के याद गर्नुपर्छ भने interference को हुँदाखेरि यो intensity को formula I, amplitude को formula A, and interference को condition. Yes, bhai? That the second case, I think this about same phase मा हुँदैन, vary गरिबस्छ नि. Yes, correct. खासमा हामी त्यो इन्टिग्रेट गरेको है. Yes, integrate गरेको नि, किनभने 30 डिग्री 60 डिग्री गरेर हामी इन्टिग्रेटिङ यो फाइ चाहिँ एउटा फंक्शन अफ टाइम भयो नि त. सो तिम्रो -1 to 1 छ नि, -1 to 1 हैन, 0 to pi, 0 to 2 pi, ए 0 to pi, 0 to 2 pi मा गरे कस्टलाई इन्टिग्रेट गर्छ नि त. सो कस्ट इन्टिग्रेट गर्दाखेरि त एंगलै आउनु पर्यो नि त, राइट? सो कस्टलाई इन्टिग्रेट गरे माइनस साइन आउँछ. सो त्यसलाई त हामी एंगलमै हाल्नु पर्यो नि त. वी कान्ट पुट भ्याल्यु इनसाइड साइन. सो हामीले इन्टिग्रेट गरेको ठिक है. सो म्याथमेटिक्स स्टुडेन्टको लागि चाहिँ त्यसरी बुझ्दा हुन्छ, तर त्यस्तो डरलाग्दो दिमाग खराब गर्नु पर्दैन. जस्ट थिंक अबाउट दिस. इन्टरफियरेन्स हुनको लागि हामीलाई कोहेरेन्ट लाइट सोर्स चाहिन्छ. कोहेरेन्ट लाइट सोर्स भनेको के हो? लाइट सोर्स विथ अ कन्स्टेन्ट फेज डिफरेन्स. ओके, नन कोहेरेन्ट लाइट सोर्सले चाहिँ कहिले इन्टरफियरेन्स प्याटर्न प्रोड्युस गर्दैन. सो यिनीहरुको फाइ चाहिँ कन्स्टेन्ट हुँदैन, नट अ कन्स्टेन्ट, नट कन्स्टेन्ट. ओके, सो यिनीहरुको फाइ कन्स्टेन्ट हुँदैन. अनि नन कोहेरेन्ट सोर्सले भिजिबल इन्टरफियरेन्स देखाउँदैन. सो ओके, मेबी इन्टरफियरेन्स हुन्छ, बट इट विल नट बी विजिबल टु अस. सो आवर मेन इन्टेन्सन इज वी वान्ट विजिबल इन्टरफियरेन्स. हामीले देख्न सक्ने इन्टरफियरेन्स चाहिएको छ हामीलाई, राइट? बट यो नन कोहेरेन्ट लाइट सोर्सले चाहिँ इन्टरफियरेन्स प्रोड्युस गर्छ, बट इट विल नट बी विजिबल. वी क्यान नट सी द इन्टरफियरेन्स प्याटर्न फ्रम आवर आई. हामी सिधै आँखाले हेरेर इन्टरफियरेन्स हुँदैछ भन्न सक्दैन व्हेन वी युज नन कोहेरेन्ट लाइट सोर्स. एक्जाम्पल, बेस्ट एक्जाम्पल त्यही हो. सनलाइट बाहिर छ, भित्रपट्टि तिम्रो घरभित्र लाइट बल्ब छ. सो व्हेन द टु लाइट्स मीट, द्याट इज नो इन्टरफियर. यु डोन्ट सी अ डार्क रिजन. So your room won't be dark if you're exposed to both light from the bulb and light from the sun. Interference हुनको लागि डार्क र लाइट चाहिन्छ. डार्क पनि हुनु पर्यो एक ठाउँ, लाइट पनि हुनु पर्यो एक ठाउँ. बट घाम लागिरहेको छ, भित्र बल्ब बालिरहेको छ, सो देयर इज नो वे दैट योर रूम विल बी डार्क. दे मे बी डार्कनेस वेयर शेड फल्स. शेड लागेको छ भने चाहिँ डार्क हुन्छ. अगर कुनै चीजको स्याडो फल गर्दैछ भने डार्क हुन्छ. बट इफ इट इज अ नन फर्निश्ड रूम, केही फर्निचर लगाएको छैन, यु जस्ट हैव अ बल्ब होल्डर एन्ड अ बल्ब, and there is bright sunlight outside. The two light source, they come, they interfere, but the interference will not be visible. So kahi hamro room ma dark hudaina, त्यसै बित्थामा dark हुँदैन. So only where it will be dark will be shadow. केहीको shadow पर्दैछ भने that will be dark, but that is not interference, that is just shadow. Okay, interference भनेको चाहिँ मैले सिधै light wave. So I'll give you one last explanation of interference, and भोलि चाहिँ I think we'll do Young's double slit experiment. So we have something like this. There is a light source like this. Okay, interference भनेको चाहिँ there is nothing in between. Okay, you don't have anything whose shadow will fall on this wall, but you'll still see like dark
लाइट डार्क लाइट यस्तो देख्छ तिमीहरू इन्टरफियरेन्समा। ओके इन्टरफियरेन्स भनेको एक्जाम्पल चाहिँ दिनु न द इन्टरफेरेन्स एक्जाम्पल चाहिँ यो चाहिँ त्यो म्याक्स राइटरको तिमीहरूले हेरेको छ खोलेर त्यो रिफिल खोलेर यसरी हेरेको छ भित्र म्याक्स राइटर पेनको। सो म्याक्स राइटर पेनको यस्तो बिर्को खोल्यो माथिको भित्रको रिफिल निकाल्यो अनि यसरी हेऱ्यो माथिबाट तिमीहरूले त्यहाँ अलग्गै देख्छ कति ठाउँ कालो कालो हुन्छ डार्क एरियाज हुन्छ दो लाइट सबैतिर फल गरिरहेको छ। सो अलिकति पेन घुमायो भने तिमीले देख्छ एकपट्टि डार्क हुन्छ एकपट्टि लाइट हुन्छ फेरि घुमाउँदाखेरि अर्कोपट्टि डार्क हुन्छ अर्कोपट्टि लाइट हुन्छ हो त्यस्तो हुन्छ। ब्लेडहरुबाट देख्दा हुन्छ त्यस्तो हुन्छ नि त्यो त्यसलाई चाहिँ इन्टरफियरेन्स भन्छ। दो लाइट ट्राभल भइरहेको छ त्यही डाइरेक्सनमा तर स्टिल हामी छाया देख्दैछ के को छाया हो बट द्याट इज नट सेड द्याट इज जस्ट इन्टरफियरेन्स प्याटर्न। इन्टरफियरेन्स भनेको डार्क र लाइट छ म्याक्स राइटर छ भने चाहिँ हेर्दा हुन्छ क्लियरली देख्छ तीको ती इन्टरफियरेन्स चाहिँ। देख्यौ हजुर। अर्को एक्जाम्पल पनि गर्दा हुन्छ अर्को पाराले हेर्दा पनि हुन्छ दुईटा ब्लेड छ भने क्या दुईटा शार्प ब्लेड छ भने त्यो दुईटा ब्लेडलाई एकदम सानो डिस्टेन्समा सेपरेट गरे यसरी अनि यतापट्टिबाट टच साइन गरिदियो एकपट्टिबाट अनि अर्कोपट्टिबाट हेऱ्यो या त दुईटा ब्लेडलाई एकदम क्लोज राख्यो हैन एकदम फेरि क्लोज एन्ड अन एन्ड क्लोज राख्यो त्यहाँदेखि एकपट्टिबाट लाइट हाल्यो त्यहाँदेखि अर्कोपट्टि चाहिँ वलको छेउमा राखिदियो त्यो ब्लेडलाई। सो तिमीहरूले अलग्गै फ्रिन्ज प्याटर्न देख्छ त्यहाँ भित्तामा नट द यसको छाया पार्ट छोडेर यसको छाया त अभियसली देख्छ यसको छाया देख्छ यसको छाया देख्छ। सो यहाँ बिचको रिजनमा चाहिँ तिमीहरूले यस्तो 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 देख्छ। सो द्याट इज इन्टरफियरेन्स। इन्टरफियरेन्समा चाहिँ केही छाया नदिने नभइकन पनि अँध्यारो र उज्यालो हुन्छ। सो द्याट इज इन्टरफियरेन्स फर यु। ओके सो इज दिस थिङ क्लियर? इन्टरफियरेन्स भनेको आई थिङ्क फिजिकल एप्लिकेसन पनि देख्यो अब त बुझ्यो होला हल्का। सो भोलि विल डु एसेन्शियल कन्डिसन्स फर भिजिबल इन्टरफियरेन्स। सो के कन्डिसन सकेको आजको क्लास आजको फिजिक्स सक्यो है। अब कति बजे हुन्छ? अब कति बजे भयो? हैन डाउट एकछिन गेम खेल्नु पर्यो के कति बजे हो ट्युसन? कति बजे हो? 2 बजे हो कि 2:30? 2:30 हो। यस। सो अगर तिमीहरूले बुझेन भने नि यो सबै मैले अपलोड गरेको हुन्छु भरे रातिसम्म हुन्छ त्यो च्यानलमा। सो केही बुझेन भने यु क्यान जस्ट रेफर टु दिस। अझै बुझेन भने यु क्यान जस्ट टेक्स्ट मी आई विल हेल्प यु आउट एनी टाइम। ओके हुन्छ दा थ्याङ्क यू दा। ओके केही डाउट छ भने भनिहाल अहिले एल्स यु क्यान लिभ। 2:30 मा केमिस्ट्री। डाउट होइन एउटा कुरा